Good afternoon, everybody. You might be wondering, wait a minute, ¿esto está en inglés? Y sí, hoy tenemos un episodio bilingüe. We have a bilingual episode for you today. We are going to be talking with Chris Priebe about a coffee shop he runs called Cultivate. Vamos a platicar el día de hoy. Bueno, parte español, parte inglés, ya lo dice Brian. Hoy tenemos un invitado, es Christopher Priebe. Él es dueño de una cafetería en Phoenix, Sí, es Arizona. Arizona. Yep. So, there you go. Before getting started into this conversation, we have a fun question to ask. Yep. Antes de empezar oficialmente con la conversación, vamos a jugar un poco con una pregunta fun, divertida. Muy bien. So, I work out in a CrossFit gym. Gabo has a CrossFit affiliate. But a lot of times we just have to get stuff done at our house. So if you had $300 to open your garage gym, what would you buy? Brian entrena en un gimnasio, yo tengo un gimnasio afiliado, entreno también en un gimnasio. De hecho, tengo un gimnasio en casa. Pero la pregunta va a, si tuvieran $300 a su disposición para comprar equipo, ¿qué comprarían? That's the question. That's Chris, you wanna go first? Me first, prima? Yeah, primero. Yeah. Primero? Primero. That's Yeah. close. Let's see. First thing is a jump rope and a pull-up bar. Mm-hmm. And then I would just do as many dumbbells or kettlebells as I could squeeze into the rest of that 300. And then everything would have to be like body weight, you know? Yeah, definitely. Sí, Chris dice que él compraría una cuerda para saltar. La verdad es que bastante barato. Compraría una cuerda una barra para hacer pull-ups y después de ahí con el dinero restante toda la cantidad de dumbbells, de mancuernas que pudiera y kettlebells que pudiera comprar y que todo lo haría prácticamente con su propio peso corporal. Sí. That's actually, will be a short answer. That's the same thing. Maybe trade the dumbbells for a sandbag, but even then, probably the dumbbells. I feel validated. There you go. Siente que dio una buena respuesta porque Brian está diciendo que sería la misma. Él compraría lo mismo, pero tal vez agregaría ahí un sandbag. But you know, the sandbag you can do it yourself pretty cheap. Mm-hmm. It's pretty cheap. El sandbag lo puedes fabricar. Yeah, so that was a great question actually, an answer. Esa fue una buena pregunta. Yo creo que yo lo voy a decir en español. I'm going to go in Spanish and then in English the other way. For you, Chris. Just for you, Chris. Yo compraría la barra de pull-ups. Es indispensable, definitivamente. Mm-hmm. Pull-up bars should be there all the time. Yeah. Dumbbells are more useful, or you can do many more things than a barbell, and they are cheaper, usually. Entonces, man, I'm going in English instead of in Spanish. Definitivamente. I'll get the English for you. All right, thank you. The Spanish or the English. Yeah. You get the English. You get the English. Okay. Yeah. So, yo compraría barra de pull-ups, definitivamente. Yo compraría un par de dumbbells de 70 libras. Okay. So I'd go with a pull-up bar. It's indispensable. A couple 70-pound dumbbells. Yeah, for sure. And I think in Mexico con eso nada más, te alcanzaría para eso nada más. In Mexico, that's about all you'd have. Yeah. For that amount of money, yeah. The jump rope, but I'm thinking about something else. Estoy pensando en algo más que podría ser útil. Quizás si te pones un poco más como creativo y quieres entrenar un poco más como MMA fighter o boxeador, conseguiría una llanta de tractor y un muscle para golpearla. O una heavy back. O un heavy back. Okay.
The other thing that I might do, if you want to be creative and go a little more MMA, maybe a like a tractor tire and a sledgehammer. Yeah. Maybe a heavy bag. Yeah, I like So, that. so that's the $300 bare minimum garage gym. Yeah, definitely. Yeah. You need Okay, to so think now, outside of the box. Tienes que pensar más allá de CrossFit related stuff. So the heavy bag can be very useful. Yeah. Yeah, that's good. Absolutely. All right, so we'll go to the next round. Speaking of boxing, and the question is now with $1,000 what would you do? Pretty easy, Chris. For 1,000. So I'll tell you what we have right now at our house, because I have two 14-year-old boys. And so we have a rack of dumbbells and kettlebells. We have a jump rope, we have a pull-up bar, and we got a bench set, a weight bench with an adjustable height rack, so we can do squats off of it as well. Oh, nice. Is that it's attached to the wall? Is it attached to the wall? Like, it's not attached to the wall, so you do got to be careful. Entonces dice Chris que tiene dos niños en su casa de jóvenes ya de 14 años, ¿sí? Gemelos. Tiene un set completo. How many dumbbells do you have? Because you say like a set. How much is that? Yeah, we got like from 5, 10, 15, 25, 40, and then pounds. De 5 a 50 dumbbells, y tiene un rack que se puede usar para squats. Tiene una barra de pull-up, tiene la cuerda para saltar, y tiene un rack que no está fijo, que eso lo puede volver un poco peligroso, para hacer tanto bench press como squats. Anything else? And then we do have a medicine ball and then mats. That's it. And the mats. And plenty of space to run, for sure. Yes. Right. Tienen balones medicinales y los tapetes y mucho lugar para correr. Agregué yo ahí. Brian. My oldest son runs 10 miles now. Or so they're twins. But they're running 10 miles. I don't know, 10 millas. Yeah, 10 millas. Millas. Yeah, millas. 16 kilómetros están corriendo sus hijos de 14 años en Phoenix, donde hace 40 grados en el verano. El desierto. Why do they do that? That's the real question. Are they runners or endurance athletes? They got the bug. They started running just, half a mile, get in shape, and they just really love pushing themselves. They're only 14 years old, and they just started seeing how far can we go. And one day they hit 10 miles and never looked back. Son unos locos estos manes. Quieren ver hasta qué quieren ver de qué son capaces. Son súper bacanes estos chicos, son súper inteligentes, súper pilas, tal en lo físico, son artistas, están creando, están haciendo como programación de computadoras, son bacanes estos chicos. Mucha energía. Sí. All right, my addition is bumper plates in a bar. Nothing too exotic and fancy. Yeah, it'll be the same for me. Sería lo mismo para mí. Lo que Brian dice es que él solamente agregaría la barra y un set de discos, de los bumpers que puedes tirar. Yo es exactamente lo que tenemos en casa. Pero en lugar de un rack, yo compraría un yoke. Porque lo puedes usar como trineo, like a sled. You can use it obviously to carry that thing in many positions, en diferentes posiciones, overhead, la cargada regular de yoke y searcher aquí al frente. And to store the bumper plates, para guardar los discos también. Yeah, he's talking about there's a yoke that functions as a rack, but you can also carry it and pull it and push it. And it's really cool. It's really cool. Nice. It's Rogue, the company that does all the CrossFit stuff, makes that, and it's pretty cool.
we mention them enough, do you think they'll send us some stuff? I don't know. We can try. We can try. All right, so we'll get into the meat of it. Vamos a empezar ya en la carne del asunto. So we're here with Chris Priebe from Cultivate Coffee. Estamos aquí con Chris Priebe de Cultivate, la cafetería Cultivate. So Chris, our first question is what is Cultivate? Y la primera pregunta es, ¿qué es Cultivate? So we are a coffee shop in Phoenix, Arizona, and we're actually a nonprofit coffee shop. We started this to give job and life skills training to vulnerable youth in our city. Cultivate es una cafetería sin fines de lucro en Phoenix, Arizona, que comenzó y todavía mantiene el objetivo de dar trabajo y de capacitar específicamente a jóvenes en poblaciones de riesgo, Yeah. So what so who are the people that are working with you in Cultivate? ¿Quiénes son las personas que están trabajando? ¿Quién trabaja en Cultivate? So we typically will bring in youth who are either refugees to the U.S. Or they are aging out of the foster care system, or they might just be at risk of different things like homelessness. People who don't have adults to help them transition into adulthood well, and we try to give them some skills in order to do so. Okay. Las personas que trabajan o a los que emplean en esta cafetería son jóvenes que pueden ser inmigrantes, pueden ser jóvenes que están como huérfanos o como casa de acogida, una casa temporal, o jóvenes que por alguna razón están en una situación de riesgo que no tienen adultos a su alrededor que los ayuden a transicionar entre la infancia allá a la adultez, a la madurez. That's awesome. So Chris, what is it that made this group of people stick out? ¿Qué fue, le pregunta Chris, qué fue lo que hizo que se enfocara más en este grupo? So, yeah, part of my story is really, it could have been very similar growing up. I lived in a broken home, and I had a younger brother who was on drugs by 11 years old. We had, the government child services came out to our home several times. I was never removed from the home, but could have been. And so, fortunately, I had a good community around me, though, to help me Christ, and so that was a big part of that. And so I just want to be able to, when I see kids in that situation, it calls to my heart. La vida de Chris fue muy similar, por eso la respuesta es, se enfocó en ese grupo de personas porque la vida de Chris fue muy similar en ese sentido. Él creció en un hogar disfuncional, le podríamos llamar, un hogar roto. Su hermano, no sé, hermano mayor, a los 11 años ya estaba metido en problemas de drogadicción. Muchos problemas en casa. El servicio social de Estados Unidos nunca salió de su casa, pero estuvo a punto de tener que llevárselo. Definitivamente tuvo que intervenir y no disfrutó de este tipo directamente de sus padres, de esta orientación. Sin embargo, dice que estuvo en un grupo alrededor de él, una comunidad que le ayudó a salir adelante. Wow. That's heavy, man. Wow. Now, I normally have my Cultivate coffee cup. I have two coffee cups. I have my Linaje coffee cup and I have my Cultivate coffee cup, but they're not here right now. No coffee. So most of the time when we come up with an idea like this, we spend some time thinking about what we're going to call it. There's something powerful in names. So what led you to that name? That's kind of it's pretty unique.
La pregunta es que cuando vamos o tenemos algún proyecto de este tipo, generalmente tomamos nuestro tiempo para pensar en un nombre, pues en un nombre que sea lo suficientemente poderoso, que evoque lo que estás tratando de lograr. La pregunta para Chris es, ¿qué significa o qué te hizo pensar en este nombre? So the word cultivate in English means to draw out the potential of something or to see that it flourishes. Kind of like in farming, you're cultivating a crop and you want to see it grow to the best it can. Ya. And La palabra cultivate está evocando a la agricultura, que es en inglés es como explotar el potencial de algo y llevarlo a que crezca, extraer lo bueno que puede haber ahí. so our mission is to cultivate or draw out the full potential of the people we work with, the product we serve, and the place we do it in. What was the last thing that you said, Chris? So it's people, product, and place. We want to draw out the full Place. potential of all those. Entonces, su objetivo es extraer el potencial completo de las personas, de los productos y del espacio con el que trabajan. Man, Chris has a great passion for his city. Many times, followers of Jesus feel like they're supposed to go to another place to make him known, and Chris has this really cool view of going, God has put me here, so I'm gonna invest in this place. Muchas personas, muchos seguidores de Jesús, cuando queremos como compartir del Evangelio, hablar de Jesús, sentimos o sienten que tendrían que ir a otro lugar en el mundo. Pero Chris tiene una pasión por la gente de su ciudad, de su localidad, donde él mismo vive. Yeah. So if you've been listening to this podcast and you go, okay, Brian lives far away, so he can talk about Jesus there. And Gabo is far away, so he can talk about Jesus there. Know that you also have the role where you are now to make Jesus known. Tal vez estás escuchando este podcast y ves que Brian vive en Quito y fue allá pues como misionero, y pues Brian puede hablar de Jesús allá porque es a lo que va, y Gabo está acá en otro lugar y él también pues es lo que hace y puede hablar, y tal vez tú crees que tú no, porque pues tú estás en tu ciudad y tienes un trabajo normal, pero no, nosotros tenemos que donde quiera que estemos hablar de él. So Chris, you're a follower of Jesus, and you have this business that you've created, with the goal of helping people become everything that God has for them. So how does being a follower of Jesus influence your role? Entonces tienes este negocio que tiene la meta de ayudar a las personas a explotar lo que sea que Dios tenga para ellos. ¿Cómo influencia tu rol como dueño de negocio el hecho de ser seguidor de Jesús? Yeah, so going back to the name cultivate, even if you think about it, that's what God created us to do all the way back in the garden. He puts the first human in a garden and he says, be fruitful and multiply, tend to and care for this garden. And I feel like that's something God has called every human to do, is to be part of seeing something grow and flourish in the world around them, not just within the confines of Sunday morning church services. That's a good idea. A great idea. Actually, Chris nos toma hasta el inicio, hasta cuando el hombre o Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para trabajar, para labrar el jardín. Es la misma idea que él tomó para donde sea que haya es el llamado de Dios para el hombre, para cultivar, para hacer crecer, para trabajar en algo. Y él dice que el llamado no es solamente, para cristianos, no es solamente hacer este esfuerzo el domingo en la iglesia. Yeah, so I feel like everything we do as followers of Jesus, whether it's school, work, in your neighborhood, in your home, working out,
everything we do can be done as worship to God and should be done through the motive of our faith in Jesus. Lo que dice Chris es que él cree, y así es, que todo lo que hacemos, sea de escuela, trabajo, e incluso entrenar, que es el motivo de este podcast, todo lo que hacemos puede servir de adoración para nuestro Dios y tiene que ser hecho para Él, para Jesús. Guys, I'm gonna pause and break our train of thought. So we're trying like a sandwich method of translation. So like English, Spanish, and back into English. What I want to try is, Gabo, you have the questions, right? I do. Yeah. For the remainder, let's try you go in Spanish, and then I'll translate it into English. That way, Chris, you don't have this like unnatural delay to answer the question. And I want, so again, since this is experiment, I want to see how that method works. So we're going to change gears a little bit. So Gabo will go in Spanish, I'll translate it into English, I'll translate back into Spanish, and I think that might loop the conversation a little more smoothly. So it goes Spanish, English, English, Spanish. Yes. Yeah. I like Sounds good. Great. All right. Entonces, I'm going to be talking and you, Chris, are going to be like listening. Don't worry, you're going to get it translated. Bueno, la siguiente pregunta, y esto creo que es algo que nos puede servir a nosotros como entrenadores, como dueños de gimnasio, porque es bien importante que lo entendamos. Y la pregunta va así. ¿En qué es diferente la interacción que tú tienes con tus empleados a la que tienen otros dueños de negocio, otras cafeterías, en relación a tu fe? ¿Cómo es esta relación, esta interacción con ellos distinta? So this is a question, Chris, that is, as listeners who are maybe CrossFit box owners or gym owners, is they're going, okay, how do I do this? Like something that can apply to them really well is what is different about how you interact with your employees that might set it apart from how just a normal guy running a normal coffee shop or a normal gym has to interact with their employees? Like as a follower of Jesus, how you interact with your people different than maybe most? Yeah, it's a great question. I think a lot of times in business, you're looking at employees as capital, or something that an asset, right? Like, and so there's sometimes liability with them too. But you're trying to get productivity out of them, right? And so your employee is valuable to you when they are producing. But the way that we flip that is, creo que como gerente, como dueño de negocio, muchas veces vemos nuestros empleados como casi no un producto, pero alguien de quien sacar algo. Entonces, les vemos como son válidos mientras están produciendo. Yeah, so our intention is to see them as fellow image bearers of God, and to see them as whole people and to treat them as such. And so we actually are working to draw out their potential, not just to draw out their productivity. La manera que lo vemos nosotros es que no son productores para nada. Son gente que llegan la carga de ser un portador de la imagen de Dios. Entonces estamos intentando sacar de ellos eso más que lo que producen. Queremos sacar su forma de saber quién son más tal vez que lo que pueden producir. And what we found is when we are trying to help them flourish as people and help them grow holistically, not just be better baristas, making coffee, but to grow spiritually, to grow
physically, to grow financially, when we're helping them grow as whole people, we do get better productivity out of them as employees as well. Entonces, lo que hemos visto, de hecho, es que cuando estamos ayudando a estos chicos en florecer como portadores de la imagen de Dios, en crecer en su vida espiritual, en crecer en lo que pueden hacer y quiénes son. De hecho, hemos visto que, de hecho, sí producen más. Entonces, eso no es lo que estamos intentando sacar, pero cuando tratamos de una persona de una forma íntegra, florecen. Yeah. Sí, al final, pues es la idea en el caso de un creyente que hagan lo que hagan, todo tiene que glorificar a Dios. Yeah, and as believers, like that's the goal, right? That's the end that we want is to help people glorify God. Absolutely. Because he's worthy, porque él lo vale. Y las personas llegan a estar mejor cuando están viviendo de acuerdo al plan que Dios tiene para ellas, que es adorarlo. Because he's worth it, and we find that people live better when they're following him. Amen. Sí, siento que pasando a la siguiente pregunta, y siento que cuando tú tienes eso en mente como dueño de negocio, tú puedes ayudarlos a entender mejor para que tengan un propósito del por qué viven. No es nada más naces, creces, te reproduces y mueres y ya está cualquier cosa que pase después. Hay un propósito para la vida de las personas. You want to translate that? So we've seen that when we're doing this, we see that there's more to a person. It's not just you're born, you grow, you reproduce, and you die, and that's it. No, like we see that there is this purpose that we have, and there's so much importance to that. Me gustaría preguntarte, Chris, quiero preguntarte cómo, porque está claro que tú tienes esos valores bien fundamentados en ti, tú los entiendes, los enseñas en tu propia familia. So Chris, it's clear that you have these values set, right? Like you have a list of values that you share with your family and things like that. Yeah. ¿Cómo tú puedes llevar esa cultura, por así decirlo, e instaurarla o a tus empleados, ponerlos en línea con esa cultura, esa forma de pensar? ¿Cómo haces tú esto en el día a día, en la vida práctica? So what does it look like on a day-to-day basis to take those values and to take those ideas that you have and sort of help your workers come into that? So sort of like, how do you form that culture in Cultivate? Yeah, that's great. I think the thing is just recognizing it does start with us, because a lot of times people have an idea of what the culture of their workplace or whatever, even their home, their family should look like, and they try to just think outwardly, externally, and try to make it happen out there. But you have to recognize first, forming that culture within your own soul, your own heart, is where it begins. Creo que es tan importante saber que esta cultura, esta pregunta de cultura empieza con nosotros. Muchas veces tenemos este concepto de que, bueno, tengo mi cultura familiar, tengo mi cultura laboral y bueno, ojalá algo puede cambiarlo. Pero la verdad es que un cambio cultural nace en nuestra alma. And then go ahead. Go ahead. And then as you begin to cultivate that within your own soul, your own heart, right, it starts to overflow and spill out. And so what we've had a lot of our employees say to us is, this is like a peaceful place. Whenever I'm here, I just feel at peace. And that's because we are coming into that space with the peace of Christ, not with an anxiousness of how do we produce and make money, but with the peace of Jesus that says he provides for us and we get to provide for others. Esa cultura se cultiva primeramente en el alma.
y se cultiva en una persona. Y de eso, o sea, desde ese punto fluye lo demás. Entonces, bastante de nuestros chicos, nuestros empleados han dicho que cuando estoy acá, me siento en paz. Y ese paz viene porque estamos haciendo lo que estamos haciendo a través y a propósito de Cristo. Entonces, no tenemos esta ansiedad de hay que producir y hay que vender y hay que, sino es un lugar de paz porque estamos acá cultivando gente aún más que café. So I added to that. It's, we have this place of peace because we're cultivating people more so than just coffee. Yeah, that's so true. Yeah, that's great. Y ¿cómo hacen, Chris, para, o sea, la interacción? Porque pues tienen que preparar café, tienen que preparar alimentos probablemente, tienen que ordenar el lugar, limpiarlo, prepararlo, todo eso. ¿Hay algún tiempo que tú dedicas para compartirles a ellos? A lo mejor oran juntos o hacen alguna lectura juntos o cómo tú les muestras más visiblemente lo que pasa dentro de ti. La Yeah. razón de tu paz, vaya. Yeah. So these guys, these kids, or I call them kids because I'm just old now, I guess. These kids they do have to learn how to make coffee. They have to learn to clean up the area. They might have to prep some food and things like that. So how do you find time to talk about this piece that all of this is pouring out, or what does that look like just sort of on the day-to-day, like how? So we have, it's kind of twofold. We do have these very proactive, intentional moments of passing on that culture. So what we'll do is, and you can call them staff meetings if you want to, but it looks very much more familial for us. So we'll have a meal together, and we'll talk about like why we want to treat one another and our customers and the community a certain way. And we laugh together and play games together. So that's kind of the more intentional side. Entonces hay dos partes. La primera es que tenemos momentos a propósito, me olvido la palabra ahorita, a propósito, lo puedes llamar reuniones de trabajo si quieres, pero la verdad es que parecen mucho más reuniones de familia, compartimos una comida juntos, hablamos de estas cosas, hablamos de por qué tratamos a nuestros clientes de la forma que hacemos, por qué tratamos a los otros empleados de la forma que lo hacemos. Entonces, esa es la primera parte. That's the first part. But then we also do have these as we go moments where we just tie in these conversations into regular life. And so as we are behind a counter and it gets really busy, you don't think you have the same amount of time to have those conversations. You start to see one of your staff members get overwhelmed, and you get to just give them some reassurance in that moment, a reassuring word, hey, it's going to be okay. I'm here with you. Those little things make a difference. Or when a hard customer, a difficult customer comes in and you get to go and talk with your staff member afterward about, yeah, man, I just really appreciate the way you still treated them with kindness as a human being, even though they were not reciprocating that to you. And just to have those little moment conversations. Sí, la segunda parte es más mientras van. Entonces, hablamos de esto de Mateo 28, que Jesús manda a su gente mientras van por el mundo. Van hablando, o sea, hablando del Evangelio y todo eso. Puedes leer eso en Mateo 28, pero mientras van, es la palabra que usamos. Mientras están haciendo tu trabajo normal. Tal vez que hay un momento donde donde están preparando café, hay un montón de gente o sea, el empleado empieza a estresarse y estar ansioso y le puedes decir, está bien, vamos a estar bien. Esto, o sea,
tenemos este paz y aún en este momento tenemos este paz. O cuando hay un cliente no tan amable que tal vez se enoja porque su café no está lo suficiente caliente o lo que sea, ¿no? Cuando esa persona se va, deja de gritarle al chico de 17 años, cuando ya no está gritándole y se va, el cliente le puede decir, mira, estoy muy orgulloso porque tú, aunque esta persona te estaba tratando mal, tú le trataste como una persona digna delante de los ojos de Dios. Y aunque no fue eso lo que te mostró, tú le trataste así. Bien hecho. Yeah. Siempre son más palabras en español que en inglés para decir lo mismo, Chris. Yeah, we always need a lot more words to say something in Spanish than we do in English. Don't worry, he's But it translating. sounds much more beautiful. He's like singing. Como cantar. Puedo ver que es algo parecido a como cuando educamos a nuestros hijos, que no los tratas únicamente para que obedezcan y hagan esto, para que tú te beneficies, es más bien como que los estás ayudando a madurar, a entender las cosas de Dios. Yeah, I can see like that's sort of what we do with our own kids, right? We're all dads. I think each of us have 3 kids, so that's kind of cool. But we don't just tell them to obey, like because they have to obey. We instruct them and we tell them how they ought to be living, and there's a lot more intention in that. That was exactly my wife and I's conversation. Was this is how we strive to do it with our kids, that we have conversations as we go through life, right? And as they struggle with a hard moment, that we get to in those moments disciple them. It's not just these little, like, we sit them down for a discipleship class, regularly, but it's as we go through life. And so we intentionally said that's what we want to do in the workplace as well. De hecho, con mi esposa, estoy traduciendo, con mi esposa eso dijimos exactamente, porque así tratamos a nuestros hijos. No es que les sentemos en un curso de discipulado bíblico y les damos notas y tienen que tomar apuntes, sino mientras vemos a alguien por ahí que está haciendo algo, tenemos un momento para discipularlos en ese momento de la vida. Caminando por ahí, tenemos una oportunidad de discipularlos, de guiarlos, de mentorearlos. Y dijimos, ese mismo método queremos usar para estos jóvenes con quienes estamos trabajando. Sí, es mucho trabajo, debe ser trabajo duro y sin dudarlo que la gracia de Dios nos permite hacerlo y nos lleva y nos capacita, pero igual es bastante trabajo de nuestra parte. ¿Cuántos chicos tienes en el café, Chris? ¿Cuánta gente está trabajando contigo? Man, that's a lot of work. Like, that's hard work. And I mean, we have the grace of God in some of this, and that's rough, but that's still a lot of hard work. About how many He's smiling. See. Teenagers, I mean. Teenagers. And serving people coffee, because people love coffee. Yeah. And they get very particular about their coffee. Se ponen muy especialistas en cuanto a su café, ¿no? About how many youth do you have working with you at a given time? Sort of what does that look like? Yeah, right now we have about 7 staff members, and we're actually able to take on more staff than a business our size could, because my wife and I take less money from the business. So we have 7 employees right now, but we run a couple cohorts a year where we take in interns and we pay them for their time. And we usually have 10 to 12 interns each cohort. Wow. Okay. Tenemos unos 7 ahorita, y de hecho tenemos la oportunidad de tener más gente que un negocio de este tamaño normalmente tiene, porque mi esposa y yo recibimos menos plata de lo que podría alguien hacer. Y también tenemos ayúdame Gabo, ¿sabe la palabra cohort? Cohort es como eventos especiales o... Sí.
Tenemos unos cuantos eventos, son como clases que duran unas semanas y Son como tenemos unos interinos. eso, como trabajos temporales, intern. Eso, como, sí. Entonces son como interinos y les pagamos a ellos igual. Y tenemos en cada uno de esos unos 10 a 12 personas. Entonces, Chris, if I'm not mistaken, like just because you've gone through the cohort doesn't mean you always stick around, right? Correct. Yeah, there's 3 outcomes. So in the cohort, they're paid interns, they're getting on the job training, and they have regular meals with us where we're working on job life skills. But by the end of the cohort, you might get hired on at Cultivate as an employee. We might try to plug to another local business we've partnered with because it's more in the area of what you're passionate and interested in. Mm-hmm. Or you're not employable yet and you need more work, and so they don't get the paid experience anymore, but we invite them, hey, if you want to keep continuing to come around, we'll keep working on developing you so that you can get to being employable. Esto me encanta. En cada cohort, en cada grupo, básicamente hay tres fines. Durante este cohort les están enseñando las habilidades del trabajo en sí, o sea, cómo se prepara el café, cómo ser barista, pero también cómo ser un empleado, o sea, llegas a tiempo, haces tu trabajo mientras estás, o sea, hace todo eso y eso, como les digo, es pagado. Entonces, para eso hay 3 fines. O puede ser, o sea, Cultivate te ofrece un trabajo, los ayudamos a encontrar un trabajo más en su área. Si el chico es más mecánico y estaba en el cohort, tal vez le pueden ayudar con un trabajo más parecido a eso. O el tercero es que por ahora no estás al nivel para ser un empleado por ahora. Y los invitan, siguen viniendo, les seguimos entrenando, pero por ahora no estás ahí donde puedes trabajar. Eso es un puente genial para la siguiente pregunta que teníamos acá y que es, te digo, es un natural. Con la mentalidad que tienes tú de discipular a estos jóvenes, voy a usar esa palabra, y yo sé que es complejo responder esta pregunta, pero ¿cuáles son algunas de estas rasgos de personalidad o tipo de personas que tú utilizas para seleccionar a los que sí pueden ser empleados en Cultivate y a los que tienen que esperar? ¿Cómo haces este proceso de captación de empleados? So with this idea of discipleship mentality, and as you're going through this cohort and working with different youth and sort of figuring out, just personality traits and things like that, like what is something that you go, okay, we want you at Cultivate? Yeah, that's a great question. I think really the biggest thing for us is just that they're willing. Are they teachable and willing to show up, and we could work with that. Yeah. Una de las cosas principales es disponibilidad, o sea, estás dispuesto. Coachable, diríamos coachable. Nosotros, ¿no? Eres alguien que va a recibir entrenamiento, que Gabo, tú y yo sabemos de esto como coaches. Hay los chicos que hacen su back squat chueco y mientras más les dices y les animas, lo van a hacer chueco porque no quieren cambiar. Pero si estás dispuesto a decir, sí, coach, te escucho, lo haré. Eso es lo que estamos buscando. So what I said is as coaches. I heard the box squat and like I could tell what you're saying. Is there someone I don't want to do those box squats? Close. So we're talking about like as coaches we get this coachability, this teachability thing. You might have a guy who's
who's just got this really nasty crooked back squat. And you go, all right, so you want to do this, you want to do that, here's how you fix this, and they just won't do it. Yeah. We all have that guy in our gym. Yeah. But the guy who's going to go, all right, coach, I've got you. I hear you. Was this right? Is this how to do it? That's kind of the guy that you want. Yeah. Yeah. That's so true. Yeah. And we've unfortunately experienced both in our coffee shop as well, right? There's, and then a lot of them have been great and just like, okay, they're willing to learn. But occasionally you get it goes in one ear and out the other. And a lot of times what we'll get is people who smile and nod and say, yes, you're right. But they never actually work on the thing that you've been asking them to work on. It's like our kids, right? Yeah. Totally. Lamentablemente hemos tenido los dos. Hemos tenido el que dice, sí lo haré, sí lo voy a cambiar. Y otros que lo dices y dicen, sí, claro, sí, eso sí, bien dicho, y nunca cambian nada. Entonces, la mayoría, eso dicho, la mayoría han sido súper buenos, han sido dispuestos a cambiar y entrenar y cambiar esas cosas, pero sí hay algunos que no tanto. Viene una pregunta que tiene mucha como aplicación a las personas que tienen gimnasios. Empiezan. Son personas que les gusta hacer coaching y después pues abren su gimnasio y luego tienen muchas clases y al paso de algo de tiempo están quemados, burnout, porque ellos dan todas las clases. ¿Quieres traducir esa parte, Brian? Yeah, so this next question, I'll get into it after the next break. As box owners, as people that run gyms, a lot of times we think we've got to do it all. Like I've got to sweep the floors, I've got to pay the bill, I've got to do the bills, I've got to coach all the classes, and I just get burnout. Yeah. Me gustaría saber, Chris, ¿cómo fue que empezaste ¿por qué una cafetería? ¿A ti te gusta preparar café? Probablemente te gusta el café. ¿Cómo empezaste y cómo fuiste transicionando a dejarle algunas funciones a otras personas que lo puedan hacer ellos, sin tener tú que estar todo el tiempo ahí? So I'd love to learn like how you guys started, like why coffee a little bit, but then like how did you go from however it is you started to where you are now, and along the way go, okay, I don't need to do this part can go to someone else, he and she can take care of this. So how did that story look? I love this because it always keeps coming back to parenting too, right? There's so many. So to Gabo's question, like me encanta esto porque siempre viene de regreso a ser papá. Yeah, like when you see your kids struggling with something, like my tendency is to go like, let me just do it for you. Or, if I'm working on a project, I don't think about inviting my young sons to come and help me with that project often. But part of me training them and coaching them to grow as men is inviting them into that process so that they can fully develop. Como papá, mi tendencia es, están luchando con algo, ahorita lo arreglo. O si estoy haciendo un proyecto, no siempre pienso, les quiero invitar a ser parte de esto. Pero lo que aprendí es que eso es parte súper importante de invitar a alguien a ser parte de algún proceso. Yeah, and so why coffee? Oh, yeah, go ahead. Yeah, ¿por qué café? Muy bien. There you go. I'm trying. Necesito práctica. Yeah, why coffee? Coffee, one, I love coffee. Me encanta café. Yeah, it's a great pre-workout. Es un pre-workout buenazo. Yep, it is. Two, it's a great community builder. Lots of people gather over coffee and have conversation around coffee. La segunda es que crea comunidad. Muchos nos reunimos alrededor de café y hablamos alrededor de café y pasamos tiempo alrededor de café. Yeah, sounds like so this whole yes, sounds like CrossFit. Absolutely, yeah. And so this whole
project for us has been a communal project. We have had help from the community from the very beginning. It was my wife and I's idea and kind of our brainchild, I guess, but we immediately knew in order to open up a space, we can't do this just with the two of us. We needed help, and had community members help us from donating paint when we first opened to and helping us, scrape the floors and all kinds of different things. Wow. Entonces sabíamos que desde el inicio, esto tiene que ser algo de la comunidad. Entonces, de hecho, cuando estuvimos abriendo el local, había miembros de la comunidad que donaron pintura, que vinieron a raspar el piso, porque es un piso de concreto. Entonces, la comunidad desde el inicio, sabíamos, tenían que ser incluidos, porque si no, no va a pasar. So we do that with our employees. So I roast the coffee. I've always been the only one who roasts our coffee that we serve in the cafe. Entonces, eso hacemos también ahorita. Yo tuesto todo el café, siempre he sido el único que tuesta el café. But now I'm starting to take on an apprentice. One of our baristas, a girl who's come through our program, is learning how to roast coffee with me. Bacán. Entonces, siempre era yo solito haciendo el tueste, pero una de las chicas que ha pasado por estas etapas y ha sido barista en Cultivate, ahora está siendo aprendiz en este proceso, de tostar café. And so that's accomplishing things. One, it's freeing up my time a little bit because are getting busier and busier and roasting more and more coffee. So I don't want to be doing it all the time. Entonces, eso hace un par de cosas. Uno, me libera a mí un poco. Mientras más crecemos, hay más café por tostar y no quiero que sea yo siempre el que tiene que hacerlo. But two, it's helping develop her more fully. And so she's acquiring other skills besides just behind the bar. And if she ever needed to go get a job at another place, she can also, coffee roasters are more in demand than baristas are. And so it's helping her grow as a person, even if it means leaving our shop. Pero también la ayuda a ella en desarrollar habilidad de poder tostar café. Está en más demanda que ser barista. O sea, hay más necesidad para gente que saben tostar café. Entonces, si ella quiere en algún momento salir y irse a otro trabajo, tendrá esa oportunidad. Yeah, it's good for everyone. Yeah. Mm-hmm. It's better to drink it than to roast it. I enjoy both, but drinking is a lot easier. Yeah, for sure. After a while, it gets a little bit. It's like work. Yeah. Yeah. I like that. Ahora, Yeah. tengo una pregunta vinculada a esa. O sea, hemos hablado de ser productivos y esto, pero también ser discipuladores en nuestra forma de pensar. Entonces, Chris, si tienes esta chica que has desarrollado en esta habilidad y se va, ¿qué opinas de eso? ¿Cuál es tal vez hay un reto en reformar tu forma de pensar, pero ¿cuál es cuál quisieras que sea tu opinión de eso? So I'll just translate for myself real quick. So Chris, if you have this girl that you're developing in toasting coffee, I'm sorry, in roasting coffee. Yeah, it's in the Spanish, other word in Spanish. Tostador. Yeah. So if you've helped this girl develop in this ability and she were to go somewhere else, with also this discipleship mindset in mind, in a business standpoint, you'd go, oh, I just put all this time into this person and now they're going to go do something else somewhere else. You might be tempted to think that, but what do you want your opinion of that to be? Yeah. And that is a tension. You're absolutely right. In a business mindset, you would think you try to keep people's skill set under yours so that they stay with you, right?
as opposed to potentially training up competitors. But in a discipleship mindset, what you're doing is you're trying to help people move from being disciples to disciple makers. Mm. And in order to do that, you have to release them and send them out, right? And that's what Jesus did with his disciples. I'll let you translate that and then I'll... Ya, entonces hay una tensión ahí, de ley. Sí, sí hay una tensión ahí. Desde el punto de negocio, quieres mantener esa persona bajo tu nivel para que no pueden ir a abrir otro café y ser ahora competencia. Pero como discipuladores, queremos discipular a gente para que puedan ir a discipular a otros. Entonces tenemos que estar dispuestos a soltar a gente para el bien de ser discipuladores. So I think if it's actually better business to view it more in the discipleship realm instead of the employee realm. So if we are if we're helping to develop people and more of their potential, I think that's just better kingdom work. But two, if we become known as a place that will develop people, you know, a lot of people when they're looking for jobs, it's like one of the things you're thinking through is how high can I climb? And if they know, like, I can go get a job as a barista, or I can go work at this place and they're going to train me to grow in lots of different areas of life, then we're going to find that we have people wanting to come work for us. Entonces, de hecho, creo que hacerlo en forma de pensar discipulado, de hecho, también es mejor para el negocio. ¿Por qué? Porque cuando estás buscando empleo, puedes decir, ok, puedo irme a tal cafetería y llegar hasta ser barista, pero ahí nada más. Pero si sabes que si voy a Cultivate me van a entrenar en hacer una variedad de cosas y ahí puedo seguir avanzando. Esa idea de discipulado es mucho mejor. Van a haber más gente que nos buscan a nosotros, que les vamos a, de hecho, ayudar a desarrollar y avanzar, que solamente ser un empleado más. Yeah, that was a great one. All right. Como forma ya de clausura para cerrar este episodio, me gustaría que le dieras a las personas a personas cristianas que nos están escuchando, entrenadores, dueños de gimnasios, algunas palabras para motivarlos pues a no desperdiciar su vida en lo que hacen, ni tampoco la vida de las personas con las que ellas tienen contacto, a ir más allá de enseñar a la gente a comer bien y a cuidar su cuerpo, cosas que son temporales, y que puedan poner su enfoque más, como dijiste tú, en expander el reino, kingdom work, de trabajar para el reino. ¿Qué les puedes tú decir para motivarles? A lo mejor el comienzo es difícil, a lo mejor busquen apoyo a través de su iglesia, que deberían de tener una iglesia. ¿Cómo puede funcionar o cómo les puedes motivar a ellos para empezar a orar por esto? So, Chris, a lot of our listeners are people that do own gyms and are also trying to follow Jesus. We've got a pretty cool audience that wants to both help people become, better athletes and eat well and, that stuff. But beyond that, what advice do you have for that gym owner who wants to continue to build the kingdom with this platform that we have? What or just in their own business? What advice, what encouragement would you give someone in that situation? ¿Cómo empezar? Like how to start? Yeah, I think my first response to that is to recognize that whatever space it is, whether it's in a fitness, in a box, or if it's a completely different business, that the actual work of that business contributes to the kingdom as well when you do it with intentionality. Not to feel like you have to be a pastor, but like you can do it through that work. Lo primero que diría es, en tu área, sea lo que sea, ya seas dueño de box, dueño de cafetería, dueño de una marca de ropa, que lo que sea puede ser algo que glorifica a Dios si está hecho con esa intención. No tienes que ser pastor
para poder glorificar a Dios a través de tu trabajo. Los trabajos que tenemos, si lo hacemos con la intención, son cosas que pueden glorificar a Dios. And then just start. So you know, your question, where do you start? How do you start? And I would say just do the first thing in front of you. We had an ultimate goal and vision that we still haven't reached, and we reverse engineered it and said, what would it take to get there? And we reversed it all the way to what can we do today? And a lot of people get stuck at just this big picture. Oh, I can never do this. And I would say, you know, scale that back and just go, what can I do today, and be faithful with that day. La segunda es, hazlo, empieza. Muchos empezamos con esta visión enorme de lo que queremos alcanzar y nos quedamos ahí. Pero escálalo a lo que puedes hacer hoy. O sea, piénsalo en reversa. Todos sabemos en CrossFit, quiero tener mi tiempo Fran en 2:35. Pero ¿qué puedo hacer hoy? Puedo trabajar en mis thrusters, puedo trabajar en mis pull-ups, puedo escalarlo a lo que sí puedo hacer hoy. So Chris, what did start look like for you? The very beginning was turning my grill, like, to get specific, turning a backyard barbecue grill into a roaster and roasting coffee in my backyard and selling it online. Ya. Entonces, para Chris, la versión escalada, de hecho, no han llegado hasta ahora a su meta principal, a su meta final. Su visión. Su visión final. Entonces, no están en eso ni siquiera todavía, están en el proceso. Entonces, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es tu inicio? Bueno, para Cultivate era que tenía Chris una parrilla en su jardín para asar pollo y hamburguesas, y lo convirtió en tostadores de café. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? ¿Y en YouTube o cómo? How'd you learn to do that? Yeah, YouTube. Yeah. YouTube. I knew, yeah. I graduate from the school of YouTube pretty much every week. Cada semana saco otro título de la Universidad Internacional de YouTube. It's free. And what happened? ¿Qué pasó después? What happened next? Then we started inviting some young people that we knew could use some work and some help in life to just come over and have a meal with us. So we just made dinner, and they would package our coffee that we were selling online. So we paid them for coming over and eating and packaging the coffee. Entonces, el primer paso es convertir la parrilla en tostador y venderlo online. Y la segunda era invitar a unos chicos que sabían que necesitaban ayuda en andar por la vida, a venir a nuestra casa, cenar con nosotros y empacar ese café que tostamos para vender en línea. Entonces, desde el inicio estaban reuniendo con gente. Yeah, free food and coffee. I'm in. Yeah, right? Yeah. So it looked a lot less like a business startup and a lot more of just like a community, you know? Yeah. And I think if you start, if you're doing whatever, you know, the coach is listening to this or whoever is running any type of business, I think if you come at it through that mindset, which CrossFit's great at, of like, this is a community rather than a business startup, I think there's a lot of growth that can happen from that. Yeah. Entonces nació más de punto de vista de ser una comunidad, no una empresa. Y los crossfiteros sabemos eso. Comunidad maneja y dirige a mucho de lo que hacemos. Entonces tenemos esta idea ya establecida de ser una comunidad más que un negocio. Yeah, and then how you find the local where you are currently at? Yeah. Or what happened next? ¿Qué pasó después? ¿Cómo encontraron el local? So then we started trying to build out a trailer to be a mobile coffee shop. Entonces, el paso después era intentar de
de construir como un trailer, un camión para hacer una cafetería móvil. Mhm. But it got stolen along Whoa. with, yeah, along with all of our on it and like 600 pounds of our green coffee. Uf. And so we thought we were done. Pero alguien lo robó, o sea, robaron la camioneta, robaron equipo, robaron 600 libras de café verde, o sea, antes de tostarlo. Y pensábamos que, ok, eso es el fin. And that's where we got to see God show up and provide. And we had, through different community members, about 3 times what we lost came in as financial donations, and we were able to open up our first location. Pero ahí se mostró Dios tan claramente que a través de miembros de la comunidad que teníamos, en fin, donaron 3 veces lo que habíamos perdido. Mhm. Dios, That's ¿no? pretty awesome. Mhm. Qué And that's increíble. when you guys found the place where you're at. Ahí es donde encontraron el lugar en donde están. Yeah, we had our eye on this location for a while. It's in the community of where we were doing a lot of the work with the youth already. And so when we had those donations rolling in, it still on paper wasn't enough to do what we're doing, but we said, God's doing something here. And so let's just jump in, and he's continued providing the whole way. Sí, entonces habíamos buscado, habíamos encontrado este local y estaba en la comunidad donde queríamos estar y, o sea, en Excel no se veía posible, pero dijimos, Dios está haciendo algo, entonces intentémoslo. Mhm. And that's it so far. You're a guy. What's the ultimate goal that you have for Cultivate? ¿Cuál es So la meta final para Cultivate? Sorry. Yeah, so we talk a lot about, we actually want to do holistic health. We want to serve holistic people. And so we're doing vocational training, we're offering a space for community. We're doing some mentorship, but we want to start getting into also having a space where we can provide counseling here, and having a space where we could provide physical fitness and physical wellness and improvement. And so You heard that, Brian? Yeah. Ojo, Gabo, vamos Yeah. a Phoenix. We just had that conversation this morning. It's on this whiteboard right here. Is there... Yeah. Entonces, tenemos esta visión, este deseo de hacer las cosas de forma íntegra. Entonces, ya lo que estamos haciendo muestra parte de eso, ¿no? O sea, entrenamiento vocacional, así se dice en español. O sí. sea, ¿cómo trabajas? Estamos haciendo mentoreo, pero también tenemos el deseo de ofrecer ayuda, consejería y también salud física. Hay algo que queremos hacer en cuanto a la persona física. Y por eso Gabo y yo estamos haciendo un plan para Cultivate CrossFit. Sí. Sounds good to me. Yeah. No sabemos qué pueda pasar en la visita de Christopher ahora a Ecuador. Puede ser peligroso, creo. Who knows what's going to happen when you visit Ecuador, Chris? Yeah, it could be dangerous. Bring some coffee and that'll be it. Brian and I usually have to have our conversations tempered by our wives, because we'll just start dreaming about everything. Muchas veces cuando Chris y yo estamos hablando, ojalá una de las esposas están ahí para decir, pero, ok, frena un poco, porque si no soñamos a lo grande. La ayuda idónea. Exacto. ¿Cómo te dice eso en inglés, Brian? Chris, ¿Cómo dijo Dios? Voy a hacerle una ayuda idónea, ¿recuerdas? Yeah, so when God tells Adam, a helpmate. Yeah. Yeah. That's all right. Gotta have that Eve there, you know. Yeah, that's right. That rib. Yeah, that rib. Brian, no sé si tengas alguna otra pregunta para Chris. Nos despedimos. Chris, how can people order some coffee? Oh, yeah.
Cultivatecoffee.org. Cultivatecoffee.org. And if we want to sort of follow what you're doing, do you guys have an Instagram page? Do you have anything like that? We do, yeah. On Instagram, it's cultivate_more. So you can follow us there. Awesome. And all kinds of links to our website on there as well. Awesome. We'll put all those links and stuff in the show notes. Mm-hmm. Great. Yep. Awesome. Cultivate.org. Awesome. Cultivatecoffee.org. Cultivatecoffee.org. Okay. Thank you for the translation. Sí, claro. Entonces, Chris, I want to thank you for being here with us. There's so much more to following Jesus than locking ourselves in our rooms and reading our Bibles and going to church once every 7 days. Yeah. And I think what you're doing with Cultivate sort of puts into practice what we're called to do in a really well thought out way. So I want to thank you for that. Mm-hmm. Muchas gracias, Chris, por habernos acompañado hoy y espero que las personas que escucharon esto y cristianos entiendan que hay mucho más que solamente encerrarte en un cuarto, leer la Biblia, asistir a la iglesia los domingos en este asunto de ser discípulo de Jesús. Hay mucho más que puedes hacer en el día a día. Gracias, Chris, por haber estado acá. Yeah, Gabo, Brian, thank you guys so much for having me. This has been fun, and I'm going to work on my Spanish so that next time jump in a little bit more and converse with you guys. And on your back squat. Yes, and on my back squats. Don't let it be crooked. I'm asking you guys for some tips. If you could draw a diagram for me of how I should stand. Oh yeah, Brian's great for that. Yeah, he's a great coach. Thanks, man. Thanks. All right, chicos, nos vemos la próxima. Hasta Bye-bye. entonces.